تجميعة اليوم تعرضت لبعض التعنيف بأحد الفيديوهات اللي سويتها، اللي شغلت بيه هاي التجميعة بدون أي تبريد. أنصحك تشوفه بعد هالفيديو. بفيديو اليوم راح أشوفكم مواصفاتها وأدائها بالألعاب وشوية اقتراحات. السلام عليكم. مواصفات هاي التجميعة كالآتي: رايزن 5 3500X، المذر بورد MSI X370 Pro Carbon، مذر بورد جبارة من كل النواحي. الرام 32 جيجا بايت من براند كلايسر بتردد 2666. كرت الشاشة الحبيب الغالي GTX 1660 سوبر من براند Inno3d. كرت تبريده ممتاز، اداءه ممتاز بكل الالعاب عدا الالعاب اللي تجبرك على الريت ريسنج. الباور سبلاي زيجماتيك هايدرا ام 750 واط. التخزين كينجسبيك 1 تيرا بايت M.2 NVME. الكيس جاميداس اورا GC1 إليت. هاي التجميعة ممتازة من كل النواحي برأيي. مو ضروري تسوي مثلها بالضبط، مو كل الناس تحتاج ماذر بورد من هاي الفئة العالية. على سبيل المثال ما تحتاج باور سبلاي بهيج قدرة عالية، بس أنا أحب أخلي باور سبلاي وماذر بورد قويات حتى أسهل قابلية التطوير على اللي راح ياخذها، حتى إذا مستقبلا حب يطور المعالج أو كرت الشاشة راح يكون الموضوع سهل عليه، ما راح يضطر إنه يطور الباور سبلاي همين أو الماذر بورد. وهسه راح أخليكم ويا اختبارات الأداء. Can you hear me? Whoa. What's wrong with you? Come on in. We should go. Already gone.
some luck right there. Hey, buddy! Over here! You wanna make some money?拝んでおこう。Got you. ومثل ما شفتوا هالتجميعة جبارة بالالعاب، ممتازة من كل النواحي. اذا عجبك الفيديو شوف واحد من هذول الفيديوهات تطلع قدامك على الشاشة. وبس والله شكرا على دعمكم، ونشوفكم بالفيديو الجاي.